Assalamu alaikum, welcome again my dear students. Inshallah today we will complete our topic about experimental techniques and purification methods. طبعا زي ما احنا عارفين it is very important topic because it is included in all papers وخصوصا paper 6 طبعا أو alternative practical أو حتى البراكتيكال سواء في الأو ليفل أو GCSE أو حتى ال AS وال A level. خلينا نبتدي النهاردة and what's meant by purification and what's meant by substances which can be purified. يعني ايه كلمة purification ويعني ايه أو كلمة separation. Okay, the term separation means the process by which we can separate mixtures. What's meant by mixture? يعني ايه mixture يا جماعة؟ Mixture here means any two substances which can be separated from each other because they are not chemically bonded. يعني كلمة mixture هنا أو المخلوط بنقولها على أي two substance mixed together بس ما عملوش compound، ما عملوش chemical compound. خلاص such as what? Such as sand and water. When you mix sand and water it is called a mixture. such as alloys خلاص carbon مثلا والiron ده alloy نوع من أنواع الميكستشر as we said before. من أنواع تاني الميكستشرز sulfur and iron and iron fillings. طبعا لو احنا عملنا heating السلفر والايرن fillings يعمل لي sulfur أو iron sulfide which is compound بس without heating هيبقى الايرن سلفايد هيبقى ميكستشر من الايرن والسلفر. يبقى من هنا بنقول ان البيور سبستانس only elements compounds يعني elements such as iron zinc oxygen nitrogen دول اسمهم pure substance. pure substance طبعا ما نقدرش نعمل لها purification او separation. خلاص compounds برضو pure substance such as H2O. ال H2O نفسه كcompound such as copper sulfate the compound. طبعا compound can be separated by using chemical methods هناخدها بعدين إن شاء الله في topic at the end of the syllabus. So now you agree with me that only mixtures are separated by using purification techniques or separating techniques. هنعرف يعني ايه purification techniques وهي الطرق المستخدمة في عملية separation of mixtures وقلنا يعني ايه mixtures. خلاص ناخد بقى academic definition يعني ايه pure substance. pure substance ويعني ايه mixture. طيب قلنا ال pure substance هي single substance not mixed with anything else. example زي ال copper sulfate زي ما قلت زي النيتروجين زي الاكسجين او all elements. طب يعني ايه mixture؟ mixture is contains two or more substances زي السي ووتر. السي ووتر يا جماعه وميه البحر دي هي عباره عن salt plus water. او حتى when you dissolve solids such as sugar in a water برضو ده برضو mixture. ليه mixture؟ عشان we can separate sugar from liquid by using evaporation methods. طيب what's meant by purification techniques او separation methods يعني ايه؟ يعني احنا بنستخدم بعض الاكويبمنتس او بعض الادوات التولز to separate those mixtures. التولز دي زي ايه؟ زي طبعا البيكر زي الكونيكال فلاسك زي كل التولز that we studied before بنستخدمها عشان نعمل عملية separation بالطرق كلنا اخدنا بعضها وهناخد بعضها السنة دي من ضمن طرق evaporation crystallization distillation and so on. خلاص so purification technique here means the separation process of mixture into pure substance by using physical methods without chemical reaction. طيب نروح بعد كده لأول ميثود عندنا في separation techniques أو methods of separation وعملية filtration. what's meant by filtration؟ الفلتريشن يعني ايه وبتستخدم to separate filtration. filtration in Arabic means الترشيح. filtrations used to separate insoluble solid from liquid. insoluble solid from liquid يعني insoluble solid from liquid such as sand in water. طبعا الساند is not soluble in water عشان كده ممكن
بعملية الفلتريشن افصله. عملية الفلتريشن depend on using filter paper دي عبارة عن paper البورز بتاعتها طبعا ما بتسمحش بان الساند يعدي منها او يمر منها. اوكي نشوف الميثودز نفسها. طبعا الميثودز نفسها زي ما احنا شايفين من from left ده طبعا كونيكال فلاسك، ده بيكر. البيكر فيه الميكستشر بتاعنا اللي هو الساند والووتر، وطبعا اللي في البيكر اللي قدامنا ده لو في الميدل ده وان دي اسمها فانل. ونحفظ الاسامي كويس جدا يا جماعه. طبعا الفانل طبعا بنحط فيها او put inside funnel filter paper, then pour the liquid or the mixture into this funnel. Okay, after a period of time or after minutes you will find that sand will remain at the filter paper a residue and the water will pass to this beaker as a filtrate. يبقى احنا بنسمي اللي في البيكر اللي هنا ده بعد الدروبس اللي نازله دي ده بنسميه الفلتريت اللي هو الووتر. بنسمي الساند اللي هو اتجمع الفلتر بيبر في الفانل ده طبعا او القمع ده بنسميه ريزيديو. انا عندي حاجتين مهمين جدا في الفلتريشن. بقول ان الفلتريشن a process used to separate insoluble solid from liquid. 2 ال tools which are used at the filtration are very important. beaker, funnel, filter paper. ولازم تبقى aware بان substance which trapped on filter paper are called residue يا جماعه مش هعيدها تاني residue. و substance in beaker is called filtrate. is called filtrate. Okay, let's move to another methods. or for example we can separate by filtration sand from water, or insoluble substance such as calcium carbonate for example مثلا insoluble in water from water. طيب او الكالسيوم اوكسايد. طيب how can we separate sugar dissolved inside water or dissolved in water, or how can we separate salt from seawater? How? Okay, there is two methods can be used to separate them. Okay, those two methods are called evaporation, crystallization and evaporation. Okay, note that. Okay, crystallization and evaporation. So we say crystallization and evaporation are used to separate dissolved solid from solution. dissolved solid. وركزوا معايا يا جماعه هنا في the term dissolved solid. خلاص لان عندنا insoluble solids such as sand and water زي ما انا قلت. Here we will talk about soluble solid in solution or in solvent. Okay, طيب how can we separate it? by crystallization أو التبلور. evaporation التبخر. طيب what's meant by crystallization? what's meant by evaporation? الحقيقة evaporation from its name heating the liquid till all solvent will evaporate and it will lift the solute inside the heating dish. Okay, so evaporation here means heating the solution inside evaporating dish. After a period of time or after minutes you will find that هتلاقي ان السوليوتس فضل زي ما هو في الايفابوريتنج ديش وحصل ايفابوريشن للووتر وحصل ايفابوريشن لمين؟ للووتر اللي هو بنسميه solvent. طيب ده الايفابوريشن اللي هي في اول at the top the first one at the top. but what's meant by crystallization? Okay, as you know crystallization depends on heating also depending on heating the solution till boiling point. But after a period of time, after 20 minutes for example, stop heating and start the rapid cooling. After rapid cooling you will note that there is a precipitate is formed. Then هنا بقى بعد ما تعمل كولينج مره واحده مش هتكمل زي ما عملنا في الايفابوريشن لحد ما كل الووتر يحصل له ايفابورايز. لا، هنا في حاله الكريستاليزيشن اللي هي ده سكند 1 كريستاليزيشن مكتوب على الايرو كريستاليزيشن. هنا نعمل هيتنج وافتر 20 minutes ستوب هيتنج نوقف الهيتنج ونعمل كولينج مره واحده. الكولينج دي هتلاقي هنتكون هنا بريسيبيتيت من مين؟ بريسيبيتيت من السولوتس. وهنعمل طبعا نحاول بورينج اوت للليكويد او السولفنت اللي عندنا خلاص. ويبقى هنا هيتفضل عندي السولوت اللي هو اللي انا عاوز افصله واعمل له دراينج او اعمل له
تجفيف باستخدام فلتر بيبر. باستخدام مين؟ باستخدام فلتر بيبر. باستخدام فلتر بيبر. اوكي. sorry for that. okay. okay. Okay, again we're back to the process of crystallization. So crystallization and evaporation are two very easy methods which are used to separate soluble solid from their solution. وبنفتكر دايما ان مع الايفابوريشن no cooling، ولكن مع الكريستاليزيشن بنعمل rapid cooling او تبريد مفاجئ بيؤدي في النهايه الى precipitation of the solute أو ترسب السوليوتس. برضو why بقى here why in crystallization there is a precipitate formed after cooling. as we know by temperature بالحرارة طبعا when heating firstly the solubility of the solute increased. when the solute inside the solvent increased. ولكن by decreasing temperature solubility decreased. يعني بعض السوليوتس اللي هو موجود في السوليوشن اللي عندي بتقل قدرة السولفنت أو قدرة الووتر هنا لما بنبرد أو بنقلل درجة الحرارة بتقل. قدرة الووتر بتقل منها تعمل catching للسوليوت particles. يعني when we make cooling for the solution the solvent ability to hold the particles of solutes decreased. Then at the end it will let it fall down in the bottom of the solution. ومن هنا نقدر ان احنا بقى نعمله separation او dryness. نستخدم طبعا filtration تاني عشان to separate، لان بقى عندي هنا precipitate insoluble solid بقى again بنستخدم الفلتريشن to separate it. اوكي طيب هنا طبعا هو هنا في حاجة Okay, let's move to the another methods. Okay, crystallization continue. As I said, why does crystallization occur? Okay. ده طبعا اللي انا شرحته من شويه. بنقول why does crystallization occur. Solubility of most solutes decrease as temperature decrease. When solutes cools, solution can't hold more solute. Can't hold more solute. The next or the third method here, sublimation. What's meant by sublimation? Sublimation here means the process at which solid change into gas without being liquid. So sublimation, the process by which solid change into gas without being a liquid. الحقيقة بالسبليميشن في بعض substances أو solids such as iodide من الحاجات اللي هي مشهورة جدا اللي بيحصل لها sublimation في temperatures بسيطة جدا ممكن توصل 70 degree أو 78 degree Celsius. طيب بنقول sublimation هي separation of mixture of solids which one of it sublime by heating the solid mixture to turn one of the substance into vapor without going through liquid. يعني sublimation لو أنا عندي mixture من الأيودين for example and iron for example and I want to separate them or iodine and sulfur. من معروف ان الايودين طبعا بيحصل له sublimation في درجات حراره قليله جدا. مجرد ما بنرفع درجه الحراره we can separate iodine. ازاي؟ اهو
in heating dish طبعا in heating dish اهو او in beaker we'll put iodine and the other substance which make a mixture with it and heating gently iodine will evaporate directly okay and will collect at the bottom of evaporating dish. evaporating dish اللي احنا مغطين بيه البيكر يا جماعه هيتجمع هنحط فيه طبعا cold water او ايس عشان يقلل فبالتالي بيتجمع الكريستالز بتاع الايودين في at the bottom او at the outside the evaporating dish and this method is called sublimation. So sublimation is a method used to separate some solids which can sublime okay easily at low temperature such as iodine from its mixture. Okay. Next we'll move to another methods which is simple distillation. What's meant by simple distillation? The term distillations معناها التقطير أو simple distillations comes from the term condensation. Distillation here are a process used to separate okay two okay solution formed from different solvents okay or different liquids such as ethanol and water, ethanol solvent and water solvent. So we have here a solution from ethanol and the liquid, or it's called a mixture. We have here a mixture of water and ethanol. Petroleum consists of methane and propane and so on, many liquids. Okay, so distillation is a process okay by which can separate pure liquid from another liquid without it in a mixture. يعني لما يكون عندنا two liquids liquid mixture بنفصلهم بالdistillation. So distillation is used to separate liquid mixture such as ethanol and water. Okay. طيب الميثودز نفسها سهلة وبسيطة خالص. بنستخدم الاكويبمنت in front of you. الاكويبمنت ده هو عبارة أهم جزء فيه الجزء اللي هو بنسميه الكوندنسر ده اسمه كوندنسر. ليه؟ لأن عملية الكولينج بتحصل هنا. نبص شوف بقى الستبس ستيب باي ستيب. Firstly we put the mixture خلاص of sea water مثلا for example مثلا if you want to separate sodium chloride from water okay we will make evaporation or distillation for water. لو انت عاوز to collect water خلاص مش هينفع نعمل evaporation. لو عملنا evaporation الووتر كلها تتبخر مش هنقدر نفصل الووتر كده. انا عاوز الووتر نفسها عشان محطات التحلية او كده. We will use distillation or the process of distillation by which we can collect all water. How؟ ازاي بنجمع الووتر بقى؟ بنحط الميكستشر in conical flask وطبعا نركز على الثيرمومتر بيجي دايما في الاكزامز. ده ايه بنقول له ثيرمومتر at the opening of the conical flask and the conical flask connected to condenser. خلاص الكوندنسر فيه two opening. The upper opening called water out الميه بتخرج منها. البوتوم اوبننج كولد ووتر ان. بيجوا دايما في الاكزامز يقول لي الاوبننج اللي فوق دي ايه؟ بقول له ووتر ان ووتر اوت واقول له اوبننج ات ذا بوتوم اوف ذا كوندنسر خلاص فور ووتر ان يعني الميه بتدخل منها الكولد ووتر خلاص enter to the condenser through the bottom opening then the water will exit from the upper opening. Okay, so after heating this conical flask and the mixture of ethanol and water or a mixture of salt water after a period of time okay what will happen? Sorry. After a period of time okay evaporation start at the boiling point of water at 100 degrees Celsius. Evaporation start. أول ما بيبدأ evaporation the vapor will move inside the condenser. طبعا بيلاقي إن الحرارة في الكوندنسر أو بيلاقي الكوندنسر very cold. طبعا الووتر vapor change into liquid and will fall inside the conical flask as a pure water. Okay. Those some methods of purification. إن شاء الله المرة الجاية هنكمل البيوريفيكيشن ميثودز الباقيه ومعاها جزء بسيط من التوبيك اللي بعده ان شاء الله.
أتمنى نكون استفدنا ولو بجزء بسيط خالص. Thank you very much for listening. Thank you my friends.